La de la gente cree que hacerse rico depende de tener un gran salario, esa es una mentira. Pork. Puedes culpar tu sueldo en lugar de tu comportamiento. Y si sigues creyendo esa mentira. Estresado para siempre. Decir algo. Puedes construir una riqueza seria con un salario pequeño, pero no puedes construirla con un ego grande. Alas, no les importa. Te sientes. El misterio que una necesitas resolver. Dos personas ganan el mismo dinero durante 10 años. Una termina tranquila, segura y libre. La otra termina ansiosa, sin dinero y una emergencia del desastre. Y antes de que tu mente empiece a hablar, ya ganas con las excusas, y el alquiler es caro, todo. Caro, tienes dudas, temeris es una vida. Pero, la part que la gente no ve, tu salario no es tu problema, tu reflejo de gastar es tu problema, tu necesidad de ser exitoso es tu problema, he visto est. Tantas veces que casi ver, alguien le suben el sueldo y, en 3 meses, sigue sin jornada, no porque el aumento fuera pequeño, sino porque su estilo de vida. Que su ingreso. Why? Yes, don se pon feo la. De la gente no es pobre, solo es indisciplinada. Perdiendo dinero por mil decisiones pequeñas que parecen inocentes. Contarte una historia real, no una historia de multimillonarios, una historia de alguien. Un hombre que trabajaba de noche en nada glamoroso, no hablaba como, ni se, como dinero se. Cansado porque lo estaba, ganaba lo suficiente para vivir, no lo suficiente para presumir, sus amigos pensaban que estaba estancado, y el mismo. Viejo, el mismo auto viejo, la misma rutina, les daba. Pero, una regla silenciosa cada. Te pago el primer dinero se. Antes de que lo tocara, no. Del alquiler, no. De los antoyos antes de todo. Lo que nadie te dice, la primera transferencia no se trata de dinero, se trata de identidad. Es probarte a ti mismo que no eres un gastador por defecto, de la gente espera. Espera cuando las cosas mejoren, espera el mes perfecto, es mes nunca llega, porque la vida no se detiene para que construyas riqueza. Las cuentas siguen ligando, las tentaciones siguen ligando, y tu mente cansada sigue intentando comprar comodidad. ¿Qué es hombre del? La pelea diaria, no. Y la fuerza de voluntad. Un sistema la gana un estado de. Siempre puso una transferencia. El de pago iba una cuenta separada que no. Todos los, no por fuera. Porque era honesto sobre ser humano, la fuerza de voluntad es una. Te levantas con la lina. Luego la vedo adrena durante él. Por la noche tu cartera se vuelve emotional. Y es cuando pides comida en vez de cociner. Y es cuando compras en internet cosas que no necesitas. Y es cuando dices, empiezo el. Mis y el. Mis se convierte en él. Esto suena aburrido, por eso funciona. Las estrategias que te hacen rico casi siempre son aburridas. Las estrategias que te entretienen casi siempre te dejan pobre. Ahora hablamos del verdadero enemigo, no es el ingreso bajo, es la del estilo de vida, es el momento en que confundes comodidad con progreso, ganas un poco. Y mayor es todo, major departamento, major coach, subscriptions, restaurantes, y ni te das cuenta de lo que tu vida se puso. Brillante, pero tu libertad. Igual sigues atrapado, solo que en una jaula. Bonita. Alto ingreso, pero era constant, while la constancia es una forma de inteligencia. Un apartamento pequeño, no. El lujo no intentaba impresionar a sus compañeros, la importaba a paz cada mes.
Una cantidad fija, a veces eran 150. A veces 250, la cantidad importaba menos QL. Pero. El giro, no. Cuando se. Segura. Cuando. Mido es la diferencia entre invertir y apostar, or que el mercado va intentar jugar con tu mente, va bajar la gente va entrar en. Y tus emociones te van a suplicar que pers por eso la fracasa, no porque el plan sí. Sino porque no soportan el aburrimiento while la incertidumbre necesitan entretenimiento, while los mercados castigan eso. Ahora hagamos. Simple, no. D. Q invertis 200. Almis no impresiona decirlo en voz alto no ti. Center rico la. Semana bien. Detenaos con rendimientos promedio de largo plazo. Savio una suma real. No es dinero de renuncia humana, pero es suficiente para cambiar tú. Suficiente para dejar de vivir desesperado. Y luego el compuesto empieza a sentirse injusto porque los primeros años son lentos. Couto, ese el trabajo while los resultados se ven pequeños, ese es el precio de entrada, pero esa no es la verdadera historia es lo que pasa. Del auten porque ahora el dinero empieza a trabajar. Duro Q. Couto, why? Es cuando la gente por fin entiende el juego. La non colega a esa etapa, se rinden los sals lentos, retira para comprar son coche, retira para pagar son VIA, while olama consenters, no vendirán su futuro para comprar un fin de semana, cambiarán su libertad por un recibo. Lo que nadie dice, la riqueza consolario pequeño no se construya gerando lo que puedes, se construya gerando lo que decidiste. Primero decides. La vida se ajusta. Cuando tratas el ahorro como opcional, desaparece. Cuando lo tratas como alquiler, sucede easy es el cambio mental, while o es todo, ahora escucha con. No necesitas un plan compojo. Necesitas una regla simple que deber de cumplir, y necesitas que funcione incluso cuando cansado. Que el primer movimiento no es un consejo de. Y el primer movimiento es automatizar, es que la transferencia ocurra el mismo. Que te pagan, es la invisible, luego vives con lo que queda, no con lo que quisieras tener, no con lo que gastan tus amigos, con lo que queda, tu mente va a gritarte, va a decir que te privando, va a decir que la vida es corta, va a decir que te lo mereces. Why? Yes don se pon feo, isa vaz no yes. Isa vaz es impulso disfrazado de autocuidado, y mantiene a la gente pobre para siempre, por cada vez que la obedeces, refuerzas una identidad, soy el tipo de persona que gasta, y cuando esa identidad se forma, ahora se siente doloroso, como poner ropa de otra persona, pero cuando empiezas a ahorrar primero, algo cambia, te conviertes en alguien que cumple promesas consigo mismo. Te vuelves peligroso en el buen sentido, porque tu futuro ya no es un accidente. En la parte tu te voy a mostrar el truco mental exacto que es que ahora se sienta. No. Y luego tienes personas con salarios normales legan en silencio esos primeros 100,000. Porque esos primeros 100,000 lo cambian todo. While nunca ega por una. Tanta. La tonta es esta, la gente cree que el dinero crece cuando el monto es grande, en realidad crece cuando el es estable. Y el primer enemigo de los 100,000 no es el salario, es la impaciencia, queers sentir progreso. Queers ver. Impresionantes pronto, queers confirmar que la pena el sacrificio. Y como no pasa, abandonas pero. La parte peligrosa. Los primeros años siempre perecen.
Tu esforzo es grande y el resultado es pequeño, eso es normal, no es sio di fallo. Imagina empujar una roca cuesta arriba, al principio no se mueve casi nada, te preguntas si serve de algo, luego de pronto empieza a rodar sola, y el dinero funciona igual, los primeros. No te hacen sentir rico, ni siquiera cambian tu vida visible. Cambian algo mucho. Importante tu. Por riqueza no es un evento, es una trayectoria, no es un golpe de suerte, es una pendiente constante. Es don dentro el truco mental. Deja de medir tu progreso en dinero acumulado, empieza a medirlo en meses cumplidos. Cuenta consistencia, no cantidad. Un mes cumplido es una victoria. 2 meses es identidad. 3 años es inercia. 10 años es inevitabilidad, pero nadie habla. Todos hablan de. Teens, por eso todos se frustran. Midiendo la cosa equivocada ti. Otro ejemplo real, un profesor de escuela que ganaba lo justo, nunca espectacular, nunca terrible, un ingreso completamente promedio. No intentaba duplicar su dinero. No. Oportunidades secretas, solo comprobó o mismo cada mes. Y luego se olvidaba durante 5 años. Sus amigos. En modas nuevas, algunos ganaban. Al principio. Se. De su aburrimiento, pero. Lo que nadie te dice, la volatilidad premia al paciente, castiga al ansioso, y humilla al impulsivo, al oco. Una. Fuerte del mercado. Muchos vendieron por miedo. Él no hizo nada especial, solo. Igual es fue el momento decisivo, no porque fuera valiente, porque su sistema no. Obediencia. Cuando automatizas, eliminas la interna, no decides cada mes, no debates contigo mismo, y el plan decide por ti es profesor. Si cifras antes que todos, no porque supera, porque. Menos la estabilidad es una ventaja invisible, ahora habemos de por. Chiche, los 100,000 cambian todo, no es una cifra. Es un punto. Tu cerebro empieza a creer. Antes de eso, todo parece. De eso, parece inevitable, empiezas a ver él. Trabajando, y el dinero se mueve sin tu ayuda. Why? Viene el error. La gente acelera justo en ese momento. Empieza a experimentar, empieza a arriesgar, porque ahora tienen confianza, pero confianza sin disciplina es peligrosa. Puedes destruir 10 años en meses, solo necesitas orgullo. He visto personas construir durante años, luego apostar en algo brillante, luego perderlo casi todo, no por ignorancia, por. Y el problema nunca fue. Fue identidad incompleta. Se. Jugadores, no constructors. Hey otra verdadera, tu ment queer historias. La riqueza really es una historia lenta, while a mentodiolo lento, por eso la gente salta entre estrategias. Cambia cada al reinicia el progreso constantemente. Y creo que intenta macho, pero intentar macho no es persistir. Persistir es aberrais sin abandonar, eso cree ventaja compuesta, eso cree tranquilidad. Ahora pensamos en el gasto, no necesitas eliminarla. Necesitas eliminar la aleatoriedad, gastar sin planes. Futuro, decide tus lujos con. No en el momento emocional. Cuando decides antes, gastas major. Cuando decides, te arrepientes, un pequeño lujo planificado da. Días impulsivos de ansiedad, y el problema no es gastar, es perder el control del. Es donde. Fala, confunde recompensa con escape, compra para olvidar el. No para mejorar la vida es. Destruye ahora, porque ocurre cuando. Cansado, y cansado siempre gana el presupuesto, a menos que el dinero ya no. Por eso la, es clave, no mejore tu disciplina, reduce tus decisiones,
y menos decisiones significa menos errors. Otra trampa. Yes es per estabilidad perfecta, cuando peg la duda empiezo, cuando gain. Empiezo, cuando mi órganes empiezo, pero la estabilidad lega. De empezar, no antes el. Creorden, no el ordinal. Ahora un ejercicio mental. Imagina dos personas durante 20 años, una invierte siempre lo mismo, otra invierte solo cuando sobra, la segunda cree ser prudente, la primera parece. Pero al final la gana por clavada nunca sobra. Entre el poder del promedio, no necesitas acertar el mayor momento, necesitas estar presente en todos, la constancia captura la tendencia, muchos buscan el perfecto ease. Solo se reconoce. Por eso nadie lo aprovecha consistentemente, y el calendario vence al instinto, y esto conecta con el tiempo. No el tiempo del reloj, y el tiempo de la mente, tu paciencia define tu resultado, cuando aceptes, todo cambia, las decisiones se vuelven claras, lo urgente pierde poder, lo importante gana peso, ahora volvemos a la cifra, 100,000 no es requesa total, es un motor encendido dest. El esfuerzo baja, porque ahora tus aportes son menores que el crecimiento, y el sistema trabaja por ti. Y eso cambia tú. Con el trabajo ya no es supervivencia. Empiezas a negociar major, empiezas a elegir major, empiezas a respirar major, la seguridad cambia tú. Pero solo ligas si cruzas el desierto inicial. Aus sin aplausos, aus sin cambios visibles, aus DFE irrational, la abandona. No por incapacidad, por aburrimiento. Y el aburrimiento es caro. Cure define. Temprano. No es cantidad acumulada, es continuidad mantenida. Easy es el verdadero progreso. En la siguiente parte vamos a hablar del enemigo silencioso, no el gasto grande, y el gasto pequeño repetido, y el que nadie cuestiona, porque no necesitas un error enorme para arruinarte, solo miles de decisiones. Why? Es donde casi todos pierden la carrera sin darse cuenta. Y el enemigo silencioso no es una compra grande, es la piquia repetida sin pensar. No destruye tu dinero hoy, lo drena durante años, un gasto grande dual una vez, un gasto pequeño dual nunca, por eso es peligroso. No active tu alarma interna, caro no te arruina ni una. Ni pederca más de una noche, y el problema es la frecuencia, tu mente juzga cada aislada. Las finanzas responden a patrones, la diferencia es invisible al principio, luego se vuelve brutal. Imagine una fuga de agua. Una gota no importa, 1000 gotas, y el. No sé. De golpe. Funciona tu cuenta bancaria, no por. Equivocado. Es donde la gente se defiende, disque disfrutar la vida, white in. Pero no entiende el costo, no. Pagando el precio hoy. Hipotecando tiempo futuro, cada gasto recurrente roba horas Q. No viviste, la verdadera moneda es tiempo, y el dinero solo la mide. Cuando gastas sin decidir, vendes tiempo, cuando inviertes, lo compras, pero lo. Y el cerebro ama lo inmediato. Y el futuro no grita, y el presente. Por eso la disciplina parece antinatural, no porque sea imposible, porque compite contra. While es persistente, entonces necesitas estrategia, no fuerza, no pelear cada deseo, cambiar el entorno, hacer. Lo correcto, primero, visibilidad selectiva, lo que ves se gasta, lo que no ves crece, tú. Dirige tu dinero, sé tú. En tu cuenta diaria, no por estupidez, por. Constant lamentación se cansa,
se para espacios mentales, una cuenta para vivir, otra para construir, no mezcles identidades, porque el dinero mezclado confund decisiones, todo parece disponible, nada parece serio, y gastas sin, ahora piensa en suscriptions, piquias invisibles, permanentes, no dulan al empezar, pisan al accumular, cada una es una promesa futura. Un compromiso mensual silencioso, no decides hoy, decides 6 meses. Por eso revisarla si es poderoso, no por el monto individual, por recuperar control, la libertad empieza eliminando inercias, pero no necesitas vivir austero, necesitas vivir consciente, elegir plazers, eliminar los, un gasto elegido da, a no reflejo da, la diferencia es, la cambia todo, ahora un ejemplo. Dos amigos ganan igual. A no revisa gastos mensuales y el otro. En su memoria, y el segundo cree gastar parecido, y el primero se la verdad. De 5 años, la brecha es enorme, no por ingresos, por claridad, la claridad es poder financiero, no para castigarte, para decidir mejor, sin claridad, todo parece necesario, y aparece otra trampa, las recompensas emocionales, gastar para center control. Cuando el few hizo crean, peligroso tu estado de dirigir tú. Entonces tus peores son los caros eso es insostenible. Cambia el ritual. Recompensas en gastar. Caminar, lamar, descansar, separa. De consumo por si cada. Cuesta dinero, tu presupuesto depende del caos, while la vida siempre es. Necesitas estabilidad interna, ahora habemos de duda. La forma moderna de adelantar placer, te da hoy lo que monopegas con intereses emocionales y financieros y el. Y es tiempo vendido, no solo dinero extra, horas futuras comprometidas, trabajo no elegido, la gente subestima pequeños saldos, no por costumbre, se vuelven normales, pero normal no significa seguro, significa frecuente, while o frecuente se vuelve identidad, siempre debo algo. Esa identidad limita decisiones, aceptas rebeos por, no por. La duda reduce libertad mental. Salir require enfoque, no pagar. Eterno, eta caruna por una. Center progreso tangible, cada duda eliminada es ira. Tu mente se calma, decides major, la riqueza empieza en la cabeza. Ahora volvemos a invertir, el. Ya existe, pero llegan tentaciones nuevas, la. Delatajo. Alguien promete duplicar. Un activo de moda aparece, tu paciencia se siente lenta, quieres acelerar. Fallan muchos, no por ignorancia, por. Social, ven historias excepcionales. Olvidan los smiles invisibles. Los que perdieren silencio, la. No se publica, solo la suerte. Invertir no es demostrar inteligencia, es aceptar promedio. Y el promedio sostenido vence genialidad intermittent, hizo dual el ego, pero libera tu mente. No necesitas acertar todo, necesitas no fallar grand, la consistencia gana, rebalanciar es parte de eso, no perseguir al ganador, no abandonar al rezagado, mantener proporciones, eso obliga a vender caro y comprar barato, sin emociones, sin predicciones, solo reglas. Las reglas protegen de ti mismo, porque el mercado cambia tú. No siempre. Ahora pensamos en ingresos. Con el tiempo, la pregunta es destino, consumo. Si cada aumento mejora vida inmediata, tu libertad no cambia, solo tú. La jola se agranda, si cada aumento. La brecha crece, tu futuro se acelera, tu presente sigue suficiente. Isa. Repetida riqueza, no el monto inicial, la. Constant, la paciencia aplicada. Entra el concepto de hombro, un nivel don gastos. Cubiertos.
Felicidad marginal baja pero el. Sig aprendia reconocerlo, no necesitas optimizer cada centavo, necesitas evitar escalar sin pensar la. Y recuerda, el objetivo no es per ser rico. Es volvert independent, lo visible inga, lo invisible libera, mucha gente compra. Pocas compran opciones, las opciones son silenciosas, pero cambian tu vida, puides discerno, puides esperar, puides elegir proyectos, eso es requesa real, pero todo empieza pequeño, revisar gastos, automatizar ahorro, evitar duda impulsiva, luego proteger progreso, no perseguir moda, no comprar trayectorias, mantener reglas la credestino, no la intensidad puntual, un perfecto no compensa mises, la estabilidad. En la siguiente part veremos el final del proceso. Converter. En libertad. Cambiar estrategia, y el error final que destruye. Porque no es lo mismo que mantenerse, muchos construyen, pocos preservan, se decide todo. Ligar no es lo mismo que cuidarse, construir dinero es una habilidad, conservarlo es otra distinta, muchos aprenden la primera y olvidan la segunda. Dios de disciplina aparece un nuevo peligro, la confianza excesiva, empiezas a creer que todo. Bien siempre, y relayas las reglas que te traerán, y es donde se pierden. No por un gasto pequeño, por un cambio de mentalidad. Pases de cuidador a apostador, tu cuenta crece y tu tolerancia al riesgo. Lo que antes. Absurdo ahora parece reasonable. Solo esta vez te dices, empiezan los retrocesos grandes, y el dinero grande necesita respeto. No miedo, respeto. Respeto significa entender fragilidad. Un error grande cancela mil decisiones correctas. Por eso la prioridad cambia. Al inicio buscas crecer. Luego buscas sobrevivir. La permanencia es la verdadera victoria. Ahora debes pensar diferente antes. Maximizer rendimiento. Ahora debes minimizar errores fatales. Eso protege tu libertad futura. La gente sua lignar resto persigue siempre. Retorno. Olvida que perder la mitad exige duplicar. Y duplicar toma aus. Entro a paciencia avanzada. Aceptar suficiente. No optimizar todo. Mantener estabilidad emocional. Por clariquez a real no ESL. Es la tranquilidad que produce, CL, te quita suyo, tu estrategia. Malahora habemos del retiro, no es una. Gradual, un cambio de dependencia, al principio trabajas por dinero, luego el dinero trabaja contigo, finalmente trabajas seguirs, esa es la meta, pero cuidado con el error final. Gastar como si el crecimiento fuera eterno, los mercados no suben en recta, la historia siempre incluye. Por eso necesitas margen, no retirar todo el rendimiento, dar espacio para los malos, la alargo a libertad, piensa en ello como un. No coseches todas las frutas a la vez, digas similes, permites continuidad, la gente impaciente agota su. Luego depende otra vez del trabajo, la libertad se vuelve temporal y so dual. Que nunca haberla tenido. Que define non ritmo, un porcentaje sostenible, no basado en. Y. Vuelve la identidad, no eres alguien que. Bien eres alguien que mantuvo equilibrio, la riqueza se conserva con. Cambia tú. Con el tiempo, ya no persigues urgencias. Planeas horizontes largos, decide sin. Inmediata, puides rechazar lo que no encaja, puides aceptar pauses, puides pensar major, es espacio mental es invaluable, ahora habemos del. Muchos creen que el dinero resolve todo, en realidad amplifica o que eres sin. Amplifica. Por eso necesitas objetivos, no solo evitar trabajar, elegir. Vivir, elegiren. Chieche, contribuir.
la libertad financiera y es herramienta, no destino final, te permite actuar por valores, no por necesidad, pero nunca olvides el proceso, pequeñas decisiones repetidas, aus de consistencia, identidad construido lentamente, si abandonas eso, puedes perder incluso siendo rico, por claric huesos sin es. Depende de suerte continua, la seguridad real bien de habilidades internas, control emocional, pensamiento a largo plazo, capacidad de discernir estas cualidades te traerán. T. No el mercado perfecto, no la oportunidad brillante. Ahora mira, mentalmente al primer mes, a la primera, ignorada, todo no en la gran. En el pequeño compromiso, cumplido una y otra vez, hasta volvers, easy es el secreto completo. No hay. Escondida, solo comportamiento sostenido, aplicado durante suficiente tiempo. Puede sonar simple, por eso pocos lo hacen. La mente busca complejidad, la riqueza premia simplicidad. Que ligamos al punto final. Chiche, debes hacer hoy. No mana hoy configure una transferencia. Piquia pero firm, que ocurras impedir permiso, easy es el inicio real. Protegeis. No lo negocies contigo mismo, no lo pospongas por. Hazlo identidad. Con el tiempo. Montos. Detalles pero el en que es todo, sinner en no hate reacto, recuerda esto siempre, la libertad no aparece de golpe, se compra en cuotas silenciosas, mes tras mes, algo extra y otra by joya no asasta, las decisiones pesan menos, la prisa desaparece ease. No construist solo dinero, construist opciones, while las opciones son poder. No necesitas ser perfecto, solo constant. No necesitas suerte, solo tiempo suficiente. Empieza ahora, tuyo futuro depende de un clic presente, no de eterna de inmediata, porque al final, la riqueza no es. Ganas es. Control teens sobre tu vida, y eso caminanza hoy.